L'obstacle, c'est donc Kanto. Bienvenue au 20h. Alors, c'est donc impeccable donc, pour diriger la présidentielle. Qu'est-ce qui se passe donc avec qui s'attaque directement? Qu'est-ce qui va donc se passer en attendant avec vous, Madame Enos? Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette émission. Qu'est-ce qui va donc se dérouler dans Ok, c'est donc. bon. On parle même de l'art. Ça, c'est 3 fois bien. Non, les jeunes doivent savoir qu'ils ne vont pas toujours quémander le pouvoir des vieux. Il faut qu'ils commencent à bousculer. Dans le Nord, il faut des jeunes qui vont bousculer Issa Tiroma et Bello pouvoir. Les faire sortir de cette affaire. C'est compris. Valère Bessala, c'est d'ailleurs la dernière problématique de cette production. C'est dimanche, c'est cette sortie d'Issa Tiroma Bakari, abondante, une grande sortie pendant pratiquement 1 heure de temps en voice. Il a également même eu une publication. Je retiens une chose, il a fait comprendre que le président Paul Biya est fatigué et il ne peut plus gouverner le pays. Est-ce que c'est un argument de poids, un argument de taille pour convaincre l'électorat? Non, mais est-ce que c'est la fatigue? Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que le président est fini, parce que fatigué, au fond, c'est fini. Donc, le président peut être fatigué. Le président peut être fatigué. Il peut être fatigué. L'usure du pouvoir. Je dois rappeler qu'en octobre prochain, le mois prochain, il fera très exactement 63 ans. 43 ans. Non, 63 ans de haute administration. Parce qu'il a été recruté en 62, en octobre 62. Octobre est très important. Octobre 62. C'est pour ça que vous allez voir que même comme il fonctionne souvent avec une mystique des chiffres et des mois, il a calé depuis 92 l'élection présidentielle au mois d'octobre. Oui. Et quand vous allez voir le 6 novembre, c'est le 6 novembre de son entrée, il aurait pu décaler aussi, mais il a gardé le 6 novembre. Donc je veux simplement dire qu'il est fatigué par l'usure du pouvoir. On ne peut pas avoir travaillé 62 années, 63 années. Est-ce que c'est un argument de poids pour convaincre l'électorat? Je commence par là. D'ailleurs, dans la petite administration qu'on a apprise, on dit... à faire une même chose tout le temps, pendant longtemps, on finit toujours par se fatiguer, se lasser et ne rien faire. C'est ça la routine. Vous savez que même dans les fonctions que j'ai eues, on dit souvent, il n'est pas bon de faire plus de 3 années. À un poste même dans la préfectorale. C'est-à-dire qu'on vous envoie sous-préfet, premier adjoint ou gouverneur, 3 années. Parce qu'en fait, la routine fait que, à rester au même endroit, les bandits que vous êtes censés chasser ou pourchasser au même endroit, à ce poste-là, ils finissent par vous corrompre. Ils finissent par mettre la main sur vous. Et vous commencez à travailler pour eux au lieu de travailler pour le peuple. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, même sur le terrain, vous voyez des sous-préfets faire n'importe quoi. Ou des préfets, des gouverneurs. Parce qu'il y en a. Si vous prenez les gouverneurs aujourd'hui, ils sont à plus de 10 ans, pour la plupart. Même endroit. Et de vous demander des résultats, c'est la même chose. La deuxième chose, c'est que l'usure du pouvoir fait qu'il a mis tellement de temps avec les mêmes amis qui parfois le laissent du fait de la mort, mais les mêmes amis à chaque fois, et qui ne font rien. Et on fait du surplace. Donc il est fatigué. Mais comme vous parlez de M. Issa Tiroma, bon, la fatigue est relative. Est-ce que la fatigue physique, parce que c'est là où je veux aller, fatigue physique, je suis d'accord avec lui. Mais ici, dans la tête, moi, je ne suis pas d'accord. Biya n'est pas fini. Il fait exprès. Il fait même semblant d'être fatigué. Ah bon? Justement, parce qu'il veut nous amener au résultat que nous sommes en train de voir, c'est-à-dire mourir au pouvoir. C'est ça tout le principe de Biya. Biya use de toutes les arguties pour mourir au pouvoir. Regardez seulement, j'ai vu, il a reçu l'ambassadeur de France récemment. Cyril Marchand. J'ai vu. Alors, moi, j'ai regardé ce monsieur et qui avait une parfaite mémoire pour présenter un objet culturel. Il a même commencé à commenter l'objet. Le plus important, monsieur Parfa ici, c'est de regarder le petit bonhomme qui était devant lui. Parce que le petit bonhomme a, il a un petit texte qui présente le document. Donc le président est censé lire le texte. Le président n'a jamais lu ce texte-là pour présenter l'objet qu'il donnait à Thierry Marchand. Et dans la présentation de ses collaborateurs, je crois qu'il a présenté 4 collaborateurs. On dit l'homme a perdu la tête. Mais il a présenté chaque collaborateur avec son nom et son titre. Alors, je reste sur ces éléments. Pour faire comprendre que les gens disent oui, il est encore non, physiquement il est fini, on voit, c'est difficile pour lui. Hein? Mais là, dans la tête,
Biya nous démontre à travers ces indicateurs, je sais que ça a été fait dans l'optique de nous dire qu'il est apte pour la présidentielle du 12 octobre. C'est pour ça qu'il a fait cette sortie. Mais le fond, c'est que Biya est en train d'entourlouper tout le peuple camerounais. C'est-à-dire qu'il se fait absent, il se fait fatigué, il se fait même déjà évasant et évasif psychologiquement, pour qu'on croit qu'en fait son âge ne lui permet plus de connaître certaines affaires de l'État et donc de laisser faire certains autres, alors que cela arrange parfaitement ses affaires. Et pour sortir et dire que quand M. Issa le dit, je pense que peut-être lui aussi il est mal placé pour dire que Biya est fatigué. Parce que qu'il ne peut plus gouverner. Oui, s'il ne peut plus gouverner. Parce que M. Issa aussi a déjà un certain âge. Il a déjà un certain âge et je crois que... Il prenait beaucoup d'injections récemment. Nous ne parlerons pas de la santé des individus sur ce plateau. Il a déjà un certain âge et il doit aussi déjà songer aussi à se reposer. Et parce que pour moi, le seul indicateur de sérieux, je vais dire sérieux entre guillemets, que j'aurais eu pour M. Issa et M. Bello, et je l'avais dit d'ailleurs à leur collabo, c'était sortir du gouvernement mais ne pas être candidat. C'était le seul indicateur de sérieux à cette époque-là. Et je crois qu'avec l'âge qu'ils ont, on ne peut pas dire qu'ils sont différents du président de la République. Professeur Owenangini, Issa Chiroma prend la fatigue, selon lui, du président pour faire comprendre qu'il ne peut plus gouverner. Est-ce que c'est ça qui compterait pour un adversaire politique pour gagner une élection? Ce sont effectivement des arguments d'un compétiteur. Il essaye de faire feu de tout bois, mais il se trompe. Je vous ai déjà dit que la posture du président Biya, c'est la posture du chasseur. Quand le chasseur veut être efficace, il ne se fait pas identifier par la proie. Soit la proie ne sait pas qu'il est là, soit la proie le sous-estime. Prosper Nkumvondo, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour les candidats de présenter leur idéologie que de s'attaquer au président de la République en parlant de fatigue, en parlant d'essoufflement? Mais vous qui mettez ce type de sujet sur la table, vous en êtes incontestablement complice. Finalement, vous êtes toujours là. Mais finalement, tout ce que nous mettons sur cette table, vous critiquez. Écoutez, on va finalement mettre quel sujet sur la table? C'est quand même aussi... Le sujet sur la coalition, vous nous avez accusés. S'il vous plaît. Le sujet maintenant sur Tiron, vous nous accusez encore. Est-ce que vous nous avez fait venir sur ce plateau pour que nous parlions de ce que nous proposons au peuple camerounais? Et que non, vous nous avez invités pour parler d'une lettre, entre autres, bien évidemment, qu'un candidat à l'élection présidentielle a commis. Mais alors, et c'est vous-même qui nous dites, mais oh, écoutez, vous ne parlez pas de vos propos. Nous allons en parler où, si vous ne nous en donnez pas l'opportunité. Les sujets je vous invite à table. Avez-vous l'impression que vous ne pouvez pas parler de votre idéologie? Je suis obligé de parler. Vous avez passé le temps à parler de Yango sans parler de votre idéologie. Dans ce cas, on couvre ce débat et vous me posez des questions sur l'idéologie du Parti Univers et Je vous inviterai un autre jour pour votre mais idéologie. alors, bon, laissez-moi donc répondre à la question. C'est fini? Je n'ai plus la parole? Puisque les sujets que nous mettons ne vous intéressent pas. Et Limbilobé, nous parlons de la fatigue selon Chiroma, qui juge Paul Biya de fatigué et qui ne peut plus gouverner. Pour Issa Chiroma, il dit la vérité, que le président est fatigué, oui. Et il ne peut plus gouverner? Il ne peut pas bien gouverner. Valère, ça la pense plutôt que c'est même un monsieur qui a encore toute sa tête. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas sa tête. Valère n'a pas dit que le président n'a pas sa tête. Il dit que le président a sa tête, mais il dit que le président ne peut pas bien gouverner. Non. Il a 63 ans. C'est ça que tu as dit, non? Réponds, tout le monde t'entend. Voilà. Ils ne sont pas à l'école primaire. Non, oui, parce que vous travestissez sa pensée. La pensée de Valère est constante sur cette question. Je suis constant sur cette question. Je dis à tous nos compatriotes que le président Robert Mugabe, à qui on a fait un coup d'État, parce qu'il ne gouvernait plus bien du fait de la durée, est arrivé premier ministre du Zimbabwe en 1980. Après la guerre civile et tout et tout.
Biya est arrivé en 82, 2 ans après lui. Robert Mugabe a présenté tous les signes de fatigue. Et finalement, on lui a fait un coup d'État en interne. Vous allez chuter. Donc, je dis à mes compatriotes que personne ne vous trompe. Le débat, ce n'est pas le président est en bonne santé ou pas. Le débat, c'est que quand tu as travaillé 63 ans durant, sans arrêt, tu es fatigué. Ça, c'est un problème humain. 2, le discours sur les jeunes, Cabral, Libye, etc. Tous ces jeunes qui sont là n'ont rien d'exceptionnel. André-Marie Mbida, qui est le premier à avoir dirigé ce Cameroun, est devenu Premier ministre à 37 ans, après avoir gagné les élections législatives à l'Union française, les élections à l'Assemblée nationale de France, les élections législatives de 56. Donc vous n'avez rien de spécial pour vous faire prévaloir, pour vous faire prendre comme des messies. Vous ne révélez rien. Des jeunes ont été candidats au Sénat. Cette fois-ci, tu t'en prends aussi aux jeunes candidats. Je m'en prends, je veux... Cette fois-ci, tu t'en prends aussi aux jeunes candidats. Je veux éliminer le débat. Vous allez éliminer tout le monde. Je veux éliminer le débat sur la jeunesse. Pour dire que... La vieillesse, tu pour dire que quand un jeune vient en politique pour la première fois, comme candidat à l'élection présidentielle, il est en faute. Voilà. La faute, c'est à quel niveau? Il devait commencer par là où on commence. Il devait aller après. Est-ce qu'il est obligé? Je continue. Attends, je vais te répondre. Je continue. Nous sommes au terme de ce programme. Oui, on est au terme. Je continue. Tous ces jeunes qui sont arrivés, à Hadja à 36 ans, André-Marie Mbida à 37 ans, c'est des jeunes qui arrivent là après avoir roulé leur boss. C'est-à-dire après avoir constitué une grande expérience politique. C'est terminé. Je leur lis pour finir. Ecclésiaste chapitre 10, verset 16. Monsieur le roi David dit: malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Le Cameroun est trop malade pour prétendre que vous allez le donner à des infirmiers. Merci bien. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous disons merci. Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas lui qui gouverne. On s'aperçoit que, par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. La deuxième observation, le président de la République nous donne l'impression d'être distant. C'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Par exemple, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration, assassiné de manière brutale, sauvage. Cela a suscité l'émoi de la nation en particulier, du monde en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Les populations s'interrogent. Nous qui étions ses collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. S'agissant maintenant de son rapport avec le gouvernement, nous constatons plusieurs symptômes qui convergent vers ce qu'on peut appeler le syndrome de fin de règne. Le gouvernement de la République a cessé d'être un instrument au service de la République. Le gouvernement est aujourd'hui un instrument au service de puissances occultes. Alors ce pouvoir occulte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi divisé en 2 clans. Il y a un clan qui appartient à telle famille, à telle caste, et l'autre clan qui appartient aussi à telle autre famille, à telle enseigne, que ce pouvoir, relevant de la souveraineté du peuple, se trouve donc accaparé
par ces deux groupes qui se battent pour le triomphe de leurs intérêts, mais surtout qui se battent dans la perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. J'avais pris la décision de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement, il se trouve, le chef de l'État est inaccessible, il est invisible. Aujourd'hui, ne sachant à quel sens se vouer, compte tenu de l'impossibilité donc d'être en contact avec lui, pour discuter, partager avec lui, je me suis trouvé dans la nécessité, dans l'obligation de retirer mon engagement que je lui avais fait pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Cette décision ne procède pas du hasard, mais plutôt d'une très longue observation du rapport du chef de l'État avec la gouvernance, rapport du chef de l'État avec le gouvernement, rapport du chef de l'État avec les institutions de la République de manière générale. Cette décision est le résultat également d'une réflexion mûrie avec les militants et sympathisants de mon parti, dans la perspective donc du choix d'un des candidats. Et à chaque fois que j'ai posé le problème de tous les candidats en compétition sur qui j'étais vote dévolu, invariablement, en 2011 comme en 2018, ils ont toujours jeté leur choix sur le président Biya. Cependant, en 2025, je reprends le même exercice. Ces mêmes militants hier qui spontanément étaient prêts à annoncer leur adhésion à la politique du président Biya, cette fois-ci, m'ont opposé une fin de non-recevoir. Ils refusent parce qu'après 43 ans, aujourd'hui, ils sont réduits à l'indigence. Ils ne l'acceptent pas. On ne gouverne pas une nation par procuration ou par délégation de pouvoir. Aussi longtemps que le président de la République était aux commandes et prenait des décisions qui étaient exécutoires, on peut dire, oui, il exerçait le pouvoir. Le pouvoir qu'il exerce aujourd'hui, il l'exerce par procuration. Et le fait, après 43 ans, qu'il n'ait pas eu la possibilité de désigner quelqu'un qui puisse lui succéder si telle était la volonté du peuple camerounais, donne l'impression, effectivement, que le pouvoir était sa propriété. C'est pour ça donc que nous disons non, le pouvoir est la propriété du peuple et c'est le peuple qui, conformément aux dispositions constitutionnelles, procédait donc à l'élection du nouveau président. C'est donc pour toutes ces raisons j'ai estimé qu'il était impossible de continuer mon expérience aux côtés du président de la République. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de démissionner du gouvernement. Si le pouvoir était contre, il m'aurait interpellé. Jusqu'à présent, je ne fais pas l'objet d'une interpellation. Ça veut dire que ça a été acté. La seule chose qui ne changera jamais dans l'existence, c'est que tout change. Mais je n'innove pas. On ne reste pas fidèle à l'incompréhensible, à l'inacceptable. Les Camerounais veulent le changement. Et ce changement prescrit à tous les Camerounais de manière générale, et ces deux partis politiques en particulier. Il faut qu'on se souvienne que l'immense majorité des Camerounais aspirent au changement. Il faudrait donc que les dirigeants de chaque parti politique, individuellement, fassent d'abord leur mu, leur aggiornamento, ensuite comprennent la nécessité de construire des passerelles pour que les uns aillent vers les autres, afin que nous puissions mettre ensemble effectivement une dynamique et que nous puissions trouver éventuellement un seul candidat que nous présenterions contre le président du Rdpc. Social reforms will be made as well as diplomatic reforms, which are the four other points of this program. One thing that's very important to understand in terms of the institutional reform is that three fundamental things are going to be discussed. One is the form of state. Mm-hmm. But the nature of our state, mm-hmm. and then the form mm-hmm. of the state. Mm-hmm. The nature of the state has to do with, are we going to remain a neo-colony of France, or are we going to be a sovereign country? That thing needs to be addressed properly mm-hmm. by the Cameroonian people, that convening as a national conference will decide that no, we believe that we are an independent nation, we are no more a colony of France or of Britain or stuff like that. That would be a very strong statement. Okay. And then from there, the Cameroonians will decide among themselves what type of form of state do they want. Is it federalism? Is it decentralization? Whatever the case, people will be free to express themselves and then propose the type of form of state that they want to, that they find more appropriate for themselves. The second thing is to eradicate corruption, and then to also have a code of nationality that allow the diaspora to participate fully
to the development of Cameroon. Last but not least, among the reforms will be electoral code that will allow finally in Cameroon for free and fair election, whose result will be the reflection of the will of the Cameroonian people. Okay. Now, all what you're saying is going to be implemented by the flag bearer of the Union of Change, who is supposed to respect the following. When I read here, c'est promouvoir le programme commun de transition de la Refoundation 6 juin au nom le programme de leur et non le programme de leur. Yes, that flag bearer. Can we make this clear to the Yeah, so the flag bearer must sign an oath. That is all the people, or everybody that is candidate to the consensual candidature, must sign that oath, and then say, should I be chosen as the consensual candidate, I shall promote not the program of my own political party, but I shall promote this common Refoundation program. Number one. Number two, he will take the oath that he will convene this national conference and then this sectorial social professional consultations, and then he will also be a one-term president, and he will organize free and fair election at the end of the transitional period. So those are serious engagement oath that on the 13th of September, whomever will be chosen will swear in front of the Cameroonian people that this is what I will do. Okay. Good evening to you, Yukov Emmanuel, watching us from Limbe. Nadia Sorel is watching us from Gandri, and Goa Rene is watching from Limbe. Kemgong Usman Saleh is watching us from Moyuka. Edwino Damu is watching us from Moyuka. And Gongang Ivo Awayum is watching us from Bamenda. Angu Alfred. Okay, good evening to you. Shayu Nke is watching us from Limbe too. Now, you see that there is a form that has been produced, designed by the organizers of the coalition Union for Change. They call it the Union for Change 2025. The first thing is that the person who is going to accept to be that candidate or who is going to be chosen, he must forego his personal and the policies of his party in favor of what the coalition agrees on. Secondly, he must participate actively in the campaign, electoral campaign of the consensual candidate. Yeah, that form that you're reading is the form now of people and organizations that will join the coalition. Okay. Yes, because we have two forms. One form is for the candidate. For those the person who is going to be selected. That's going to be selected. He has a form specifically for him. Okay. And then I gave you the outline of that form. Now, Cameroonian people need to know that this coalition is their coalition. You can join it as an individual. You can join it as a association, civil society association, and then political parties also that agree that we must go through this common program of transition and Refoundation can also join. It's important to understand that this program is not ideologically based. It is a program that comes from the view that the country is in a advanced state of disrepair, and we cannot move forward if we don't stop and then give ourselves a new foundation. And then so the goal of this transitional government is just to lay that foundation so that Cameroon can have a better future. And therefore everybody is called upon to join this the Union for Change in 2025, including CPDM members. You can join it as an individual if you choose to. Okay.
Now, you say that the person also surveillait les différents du vote, contribuer après la victoire. Yeah, absolutely. If you become a member of the coalition, you have 2 or 3 duties. Number one is indeed to promote this program around you, to make sure that you come out and vote on the 12th of October 2025, and that you remain there to make sure that the result of your voting station are the ones that are recorded on the on the paper. Okay, you have announced tonight that on the 13th of September, Cameroonians are going to know the name of that consensual candidate. But why choose the 13th of September, Mr. Chamini? No, that date is a symbolic and a very, very strong date, because it's on the 13th of September 1958 that a person that I consider, in my view, one of the founding, if not even the founding father of independence in Cameroon, Nu.E was assassinated by French forces I think anyway in the Sanagama region, what was called Sanagama region at the time. So we symbolically chose the date where they killed one of our greatest nationalists, to say that it is on that date that the Cameroonian nation will resurrect and then give himself a new base. So it's a very, very important date. It's a date, the 13th of September will no more be a date of warning, but a date of celebration of the rebirth of the Cameroonian nation. Okay, rebirth of the Cameroonian nation. Hello, my media prime. Teka Franklin is watching from Boya. Good evening to you, Franklin. So the 13th of September is chosen for historic reasons. That's very symbolic. Yes. That is the anniversary of Nu.E's assassination as a rallying date. That is the reason why you want to use the date. But yes. In your outing today, you point to October 12, 2025 as the day the people will proclaim victory. What concrete milestones must be met for this to happen? We have so far, I think I had announced already on your TV that I developed since 2015 a software, Android-based software that could allow people to do parallel voting tabulation, and then it's a software that's free. That will soon be available to any citizen of Cameroon, and that could download it on his phone, and then as they sit at the end of the voting around 6 p.m., they could enter in their phone the result that they see on the board and then take a picture of it. If they can take a picture of the PV, that's fine, but if not, they can just take the picture of the board, because by law that counting must take place on the board. And you know, once they have that, if they do that, and then we are able to cover, let's say maybe 70% or 80% of the 31,000 polling station, we will have the result of the people that night on the platform. You know, of course, legally it is the Constitutional Council that's supposed to proclaim the result. However, by law, again, those results are already given to us at the polling station. So clearly we are in our legal right to assemble those results so as to prevent the rigging that usually take place in the communal and regional and national vote counting commissions. That is field of CPDM militants and agents. Okay, but serious work needs to be done. You need a national representation. You need a caravan that is supposed to do intense campaigns across all the subdivisions, the villages. Yes, sir. That machinery, is that also being worked out? Oh, absolutely, absolutely. You know, one thing that is you have to understand is that once the people take hold of an idea, they are
quickly able to spread around. And then one may ask, why did we wait so late to arrive in this process? Number one was that we had obstacle along the way, which is normal, coming from the regime. But we also, by experience, found out that if we came too early and then designated a candidate, that candidate would become subject to so much opposition that maybe he would not have been able to pass the Constitutional Council, like you saw Maurice Kamto wasn't able to pass through that Constitutional Council. He did not even pass through the Electoral Council in the first place. So now that we have people that have passed, some of which were working with us already with the idea of coalition, now we will put out that candidate 1 month, exactly 1 month before the day of the election. And then we are pretty much sure that the people mobilize the numbers, the sheer number of political parties, associations that are calling us. My phone is ringing every minute with people sending out the forms that they want to join the coalition. And I want to let them know that a website is going to be open where they can go and register, so they don't need to call me anymore. They just go to the website and then just fill up the form, put the name, the address, the email, and stuff like that, and then they will be put into a group and receive information and stuff like that. But the people of Cameroon will be in charge of carrying this campaign, because it is their campaign. It is not the campaign of a political party. That's what people need to understand, is that the fate of Cameroon is being put in the hand of Cameroonians themselves, not in the hands of political parties. All you will have is a consensual candidate that will come in front of you with a team of people. You will not come alone. We don't have no notion of personality cult anymore. It's going to be a team that's going to be leading this transition, but a team needs a captain, and the consensual candidate is going to be the captain of a team. Okay. Good evening, Mr. Koum and the Douala Group representative. Please find out from the Douala Group representative that what if the ballot paper are printed before the 13th September? What will be the fate of the opposition coalition candidate? Simon is writing from Kumba. The Cameroonian people need to know that once they discover who that consensual candidate is, they will also know the color of his ballot, and they should disregard all the other ballot paper, starting with the one that's white with the fire on it, and then and then all the others, and then just pick that one. We will let them know that by the 13th of November, and I am sure that Elecam, to confuse the people, will put all the ballot papers there. That they always do that, even if the candidates say that no, we want to run as a coalition. Yeah, but they were supposed to have done that. They were supposed to have done that. They are the ones who have given Elecam the right to do what they are doing, according to. Well, like I said again, we met certain obstacle, but normally, even if Elecam has printed the ballot paper, and we go to them and then we tell them, look, hey, I'm not running anymore. I don't want my ballot paper to be put out there. Why do you want to confuse the people? Does the electoral code provide for that? Is it possible, or is it assuming? There was a time. Time was given for them to actually notify that they are not running, so that their 30 million be refunded. They failed to do that. No, let me tell you one thing. That is, sometimes there's a confusion there. Okay. What the electoral code provides for is, if you desist before the ballot paper is produced, then you lose your 30 million. That is, you cannot get your 13 million back. No, I'm sorry. If you desist before the ballot paper is produced, you get your 30 million back. All right? But if you don't, then your ballot paper is going to be produced. Yes. But there's nowhere in the electoral code that says that if you desist after, they are forced to put those ballot paper in the polling station.
Nowhere. Look, so if there's any such obligation, let them show it. They do it in purpose. Because normally, if the candidates have the right to continue to negotiate until maybe 5 days or so after, because the polling station, and at the polling station, they can just send an instruction and then say, look, hey, this candidate has desisted officially with a letter signed and stuff like that. I don't see no candidate going after signing a paper to say I'm desisting in favor of this candidate to complain that his ballot paper were not in the polling station. There is no provision. There's no such provision. Elecam is doing that in purpose to confuse Cameroonian people. Now, how is this candidate, the consensual candidate, how is he going to be presented to the Cameroonian people? We have a big rally that is planned at the esplanade of Amadou Ahidjo Stadium. So we're calling for the Saturday, 13th of September at 2 p.m. So we're calling on to the Cameroonian people to come in droves in Yaoundé. Yes. Next week. Yeah, Saturday next week. So you want to see your candidate, you want to see your next president, your transitional president, and then the team that will accompany that candidate. Please, rendezvous is taken in Yaoundé on the 13th of September, 2 p.m. at Amadou Ahidjo Stadium. So come there and then come in grove and in numbers, so that we can show to this regime the desire of the Cameroonian people for true change. Now, after the consensual candidate takes over, wins election, you expect him to form a government of national unity comprised of who? The government, the government of national unity, and then we call it national unity because the transitional government is not coming there to do witch hunt and then exclude any side of the Cameroonian, including that CPDM that is giving us difficulty right now. We believe that a Refoundation needs everybody without exclusion. So there will be a government, a very, very largely open government of national unity that will include all the Cameroonian that really want the foundation of the country, except clearly those that will put strong obstacle to the will of the Cameroonian people after the election. But if, at the end of the election, people concede defeat, which I don't know how this regime can win. I don't know how Mr. Biya can win this election when I just see the state of disrepair of the roads. But if they concede defeat and then accompany the government of transitional of unity and the transitional government of unity, everybody will be called into that government so that we can build a new foundation for our country and then move peacefully into a better future. Yeah, but by the time you are taking office, should you not already have an idea of how your government will look like? Because once you take office, Cameroonians will be looking forward to seeing concrete things being done. Will you take 1 year to form a government? Oh no, not at all. Not at all. It's the structure of the government is of national unity is already made. It's going to be a government that's going to be light, not this type of overcrowded government of people doing nothing all day, but a smaller government, very efficient, that is mission driven, and then that will simply be open to all people with the competence to run what needs to be run during that period. And it doesn't take a long time. I mean, as we are speaking right now, a short list of competent people is being made and stuff like that. I want to say to Cameroonian people, please join the Union for Change because in 2025, because it is the sum of the experience of the fight that we've been fighting for the past 35 years. And then a lot of intelligence has been put into that. No more this type of opposition that is based on emotion, because now we are structuring ourselves to take a country and then run that country. So we have to do it seriously, and then we have all the competence that we will take
inside Cameroon as well as in the diaspora, and then from all political parties and then all sensibilities of the country. Okay, you keep talking about refoundation. Refoundation. What are we refounding? From what to what? Are you saying that the foundation on which this nation has been constructed is shaken or derailed? Yes, the history of Cameroon is a very complicated one, because from a political point of view, the independence of Cameroon was obtained in dubious circumstances, where you had a nationalist government, a nationalist movement, UPC, that was completely sidelined. It was the most popular party. It was the one that started fighting since 1948 for reunification, then independence. If the program of UPC had been followed, Cameroon would have been independent reunified in 52 and then independent in 56. But that party was banned by the French in 55. And then some people that really wasn't fighting for independence, but that was friendly to the French government, were put in power, and then they're the one that had independence. But I have to say one thing, is that independence, the first president of Cameroon was not elected by universal suffrage. Mr. Hadja never went through universal suffrage to become the president of Cameroon. It was through trickery of the French that he took over as prime minister first, then he became a president almost by nomination. And the same thing happened with Mr. Biya in 1982. He was not elected by the Cameroonian people, he was handpicked, and then it's when he became president that he started organizing election to maintain himself in power. The second problem that Cameroon had, founding issue, is the 1961 reunification. It did not go well. That's why we have problems today. Not only the reunification did not go well in 1961, but in 1972 the unification did not go well. Because one more time, for those that may not know this, Mr. Hadja in 1972 went to France. And then he came back from France, called the National Assembly, and then announced that, you know what, we are going to go through a unification process, and then Cameroon will, and then we will put an end to the federal system. Yeah, and then everybody applauded. Yeah, but we went through a referendum. Oh yes, of course. People actually voted. Oh yes, I was there. I was very young, but I was there. Yeah, campaigns were done. Yes, campaigns were done. But you have to understand that in 1972, as the campaign was being done, there were in the prison, the political prison of Cameroon, about 3,000 political prisoners that were in there. I don't think those people, they asked them what their advice is, and then there was about 10,000, 20,000 UPC members that were still in exile, that had left the country and they were not allowed to come back. So it is easy to give formal aspect to things, but the legitimacy and the legality are not the same thing. Every election that took place in Cameroon is legal in terms that it is done according to the law, but do they have legitimacy? That's another question. Like in 2018, Mr. Biya was elected by 2,500,000 Cameroonians. 3,300,000 Cameroonians abstained to vote. So was he legally elected? Yes, but did he have the legitimacy? I think not. To be a president, you have to have at least 50%. Okay. Or more of the Cameroonian people vote for you. Okay, Mbowe Jonathan is watching us from Bambili. Gabo Eugene Gabo is watching from Banjok. Zibora Unji is watching from Kribi. Pascal Afumbom is watching from Bamenda. Divine Ngong is watching us from Balmayo. Julio is watching us from Kumasi in Ghana. Kebwa Simon Kere is watching us from Cottage Grove, Minnesota in the United States of America.
Azise Christian is watching us from Awin in Santa. Yes, agreeing and taking part under an opposition coalition is one thing, but how do you ensure that once the president is elected, he will respect what you guys have agreed? Is there some organ that you are putting in place to check, making sure that what is agreed on before he takes power is respected during his reign? The one thing that will take place is that oath on September 13 in front of the Cameroonian people that I commit to do those and such. The second thing, which is very, very important, is that that president is going to be elected by the people of Cameroon. And then there's no better check than the people themselves. And if that president that you elected does not do what you ask him to do, then you take your responsibility and then, you know, take him out of power. The democracy is the right for the people to choose the people that govern them, and to take away those people from power should those people not do what they want. You know, so in my view, whomever is coming to be the president of transition that thinks that he will be feared like Mr. Biya is feared is fooling himself. The Cameroonian people may have some sort of distance toward Mr. Biya because they felt that they did not choose him. He was imposed on them in 1982. But this president here will be elected by the people, and then the people will have a different relationship to him or her, because it is possible that it be a woman too. Okay. Greetings, Mr. Kum. My regards to this very heavyweight politician. I knew him in the 90s. I must say the Cameroonian population is very happy now. Any party that will go solo will be considered working for the present regime. Abongwa is writing from Bonaberi. He's absolutely right. You know, I am warning the political parties that are sincere, do not go solo, because you'll be perceived as a party that is working with the CPDM, and then you'll be